Good morning, students. Today we are going to learn about a very interesting topic, that is cell division in human beings. Shall we start? Yes. Students, by now you all know that our body is not a continuous structure but is made up of tiny building blocks called cells, right? Yes. Do you know how many cells are present in an adult human being? It is 32.7 trillion cells, which is equal to 32.7 into 10 to the power of 12 cells. Very huge, right? Yes, these many cells are present in an average human adult organism. But students, amazingly, all these cells have actually formed from a single cell called zygote. Yes, all the human beings, they start their life from a single cell called zygote. When I spoke about sexual reproduction, I told that sperm and egg, when they fuse, they form a structure which is unicellular called zygote. And this zygote divides to form two cells. These two cells again form four cells. These four cells again 8 cells. Like that, continuously repeated divisions take place and group of cells are formed. Of the group of cells, some cells they form bone, some make up muscle, some make up skin, and etc. etc. Finally forming a baby organism which is delivered out. This baby organism, the cell division still continues, so that the baby will grow into infant into child into adolescent, and finally adult. So this is how the cell division helps in the development of zygote into baby and development of baby into different growth stages, finally making the adult organism. Now the question is the cell division continue even in the adults? Definitely yes, because millions of cells are being lost from the skin and are replaced with new cells every day. This is a continuous process throughout the life. So మన బాడీలో ఉండే స్కిన్ సెల్స్ కంటిన్యూస్గా మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ రోజుకి పడిపోతూ ఉంటాయి, న్యూ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. That is because of cell division. Now one more example is wound healing. Whenever we get injured or wounded, the tissues in that region undergo cell division and closes the wound. సో ఎప్పుడైనా మనకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆ రీజియన్లో ఉండే టిష్యూస్ రిపీటెడ్గా డివైడ్ అయ్యి ఆ వూండ్ని క్లోజ్ చేసేస్తాయి. దీన్నే వూండ్ హీలింగ్ అంటాం అనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో డ్యూ టు సెల్ డివిజన్. ది అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ది ఆర్బిసి. The lifespan of our RBC is 120 days. So for every 120 days, the old RBC is destroyed and new RBC are created in the bone marrows of our body. That is also due to cell division. So cell division happens in the adult organism also. Now the types of cell division. There are actually two types of cell division. They are mitosis and meiosis. In mitosis, the mother cell which is going to divide, that divides into two daughter cells, and in the daughter cells the number of chromosomes is equal to the mother cell. See here, if you consider this zygote as mother cell, it is having 2n. 2n means two sets of chromosomes. Two sets means here 23 plus 23. That is 46 chromosomes, because this is human zygote. It is having 46 chromosomes. So where from these 46 chromosomes are obtained? 23 from sperm and 23 from egg. So there are two sets of chromosomes. That is why 2n is represented. Now this mother cell, when it divides, it is producing two baby cells with the same number of chromosomes. That is 2n and 2n. That is 46. Understood? So if a mother cell divides into two daughter cells with the same number of chromosomes, then it is called as mitosis. Because our zygote is producing new cells by mitosis, all our body cells contain 46 chromosomes. Now the other type is meiosis. This happens only in reproductive cells. So where are our reproductive cells? In case of males, if you take,
the reproductive cells are in testes. In case of females, the reproductive cells are in ovaries. In meiosis, the mother cell, the reproductive cell, divides to produce 4 daughter cells, and the daughter cells contain half the number of chromosomes. If you see in males, the reproductive cell present in testes will divide by meiosis and produces 4 sperms. Only one is shown here. Actually 4 sperms are produced. And if you take in females, the reproductive cell present in ovaries, it undergoes meiosis and produces 4 egg cells. Of the 4 egg cells, 3 will degenerate and only 1 remains. So in meiosis, the mother cell divides into 4 daughter cells with half the number of chromosomes. Because the number is getting halved, meiosis is called as reductional division. Whereas in mitosis, the number is not changing. The chromosome number is not changing. So it is called as equational division. Understood? This mitosis takes place everywhere in the body. Like I said, no, for wound healing, the skin cells and the RBC, everywhere the mitosis takes place. But meiosis takes place only in the reproductive cell. Meiosis is very important to maintain the number of chromosomes generation after generation. If at all meiosis does not take place in reproductive cell, and if mitosis takes place, what happens? The reproductive cell produces sperm with 46 chromosomes and egg also with 46 chromosomes. If 46 chromosomes fuse and give rise to zygote, then what happens? Zygote will contain 92 chromosomes, and these 92 chromosomes are passed to all the cells, right? This is an abnormality. A human cell should contain 46 only. That is the reason why meiosis takes place in the reproductive cells. So meiosis jarigitene number anedi half avutundi. తర్వాత అయితేనే లైక్ అవి ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు కరెక్ట్గా మన జైగోట్లో 46 క్రోమోజోమ్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ మియాసిస్కి బదులు మైటాసిస్ జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే స్పర్మ్ విత్ 46 క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేస్తుంది. ఎగ్లో కూడా 46 క్రోమోజోమ్సే ఉంటాయి. అవి రెండు ఫ్యూజ్ అయితే ఏమవుతుంది, 92 క్రోమోజోమ్ కంటైనింగ్ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మాలిటీ. అండర్స్టూడ్? హ్యూమన్ సెల్ అంటే 46 chromosomes ఉండాలి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మాలిటీ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ cell division. Now let us see what is cell cycle. So students, what is cell cycle? Cell cycle is the series of events that take place in a cell as it grows and divides into 2 daughter cells. So when a cell is going to divide, certain changes occur in the cell. Those changes are events that take place before a cell divides or until the cell divides is what is called as cell cycle. So ఒక సెల్ డివిజన్ కి వెళ్ళేక ముందు చాలా చేంజెస్ జరుగుతాయి. అంటిల్ డివిజన్ జరిగేంత వరకు జరుగుతాయి అన్నమాట. దోస్ చేంజెస్ constitute cell cycle. So in human beings, for one cell cycle to take place, that is for a cell to divide into 2 daughter cells, the time taken is 24 hours. So what are the events that take place during this 24 hours? They constitute cell cycle. So ఈ 24 hours లో ఏమేమి ఈవెంట్స్ జరుగుతాయో అవంతా కలిపితే సెల్ సైకిల్ అంటారు. So this cell cycle has 2 important phases or stages. They are interphase and division phase. Of these 2 phases, the longest is interphase and it requires 23 hours, whereas the division phase requires only 1 hour. Understood? Now this interphase, what is this interphase? What happens in this interphase? Actually in interphase, the cell becomes ready for the division. So how it becomes ready? It just doubles its content. Cell is made up of cytoplasm and the nucleus, right? So the cytoplasm, the amount of cytoplasm doubles, and also the nuclear content. The main content of nucleus is DNA. DNA also doubles. Understood? So cell becomes double in its content. It means that cell grows. So cell growth happens in interphase, and that growth is a preparation for division phase. That is why interphase is called as
preparatory phase. Now in this preparatory phase, there are three sub-phases. They are G1, S and G2. G1 means gap 1, S means synthetic, G2 means gap 2 phase. So three phases are there in interphase. So what are the changes that take place in these phases? Before that, the time taken for each phase is, for G1 it is 10.5 hours, synthetic it is 10.5 hours, G2 it is 3 hours. Now what happens in G1 phase? In G1 phase, the amount of cytoplasm gradually increases. Next change is the proteins required for DNA duplication are synthesized. So the next phase is synthetic phase, where the DNA, the amount of DNA doubles. For the doubling, certain proteins are required and those proteins are synthesized in G1 phase. Understood? Now the next is synthetic phase. Synthesis means preparation. What is prepared here? DNA is prepared. Already DNA is present. How much DNA is present? Like 46 chromosomes are there. Each chromosome contains one DNA molecule. Now it doubles, and now the nucleus contains 46 chromosomes with 92 DNA molecules. So DNA has doubled. Synthetic phase is the phase in which DNA doubles. Chromosomes does not double, but the DNA present in chromosome doubles. Each chromosome now contains 2 DNA molecules. That happens in synthetic phase. Next is gap 2 phase, that is G2. In G2 low, what happens is the cell organelles divided, like mitochondria, then Golgi complex, even the chloroplast, they all divide and form new organelle. Like why this happen is, it has to divide all the materials, even the cell organelles, to the daughter cells in the next phase. So cell organelles also divide and increase their number. Next change is proteins required for cell division are synthesized. So in the division phase, many proteins are required and those proteins are synthesized in G2 phase. So did you understand? This is the preparatory phase where the cytoplasm, the proteins and the DNA get doubled, and this is preparation for division phase. Now coming to division phase, division may take place in two ways. It may be mitosis or meiosis. If the cell divides into two daughter cells with no change in chromosome number, it is mitosis. If the cell divides into 4 daughter cells with half the number of chromosomes, then it is called meiosis. Whether it is mitosis or meiosis, there are two phases again. One is karyokinesis, the other is cytokinesis. Karyo means nucleus, kinesis means division. So division of nucleus takes place first. Then cyto means cytoplasm, kinesis means division. Division of cytoplasm takes place. So if nucleus divides and cytoplasm divides, cell also divides into 2 daughter cells. Understood, students? So this is about cell cycle. Now in the cell cycle, let us see the details of mitosis. So this is mitosis. So what is mitosis? I said mother cell divides into 2 daughter cells with no change in chromosome number. So you see here, this is the mother cell. It is dividing into 2 daughter cells and giving the same number of chromosomes. It has 46 and the daughters also have 46 chromosomes. This is what is mitosis. And mitosis has 2 phases, I told. Karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis is న్యూక్లియర్ డివిజన్. ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ డివైడ్ అవుతుంది, తర్వాత సైటోప్లాజం డివైడ్ అవుతుంది, తర్వాత ఫుల్గా సెల్లే డివైడ్ అయిపోతుంది. సో క్యారియోకైనసిస్ మీన్స్ న్యూక్లియర్ డివిజన్. ఇట్ హ్యాస్ అగైన్ 4 phases. Again 4 steps are there. They are prophase, metaphase, anaphase and telophase. Let us see what are the events that take place in these 4 phases that leads to the division of nucleus. So start with prophase. Pro means first. So it is the first phase in the division of the nucleus. So what happens here? The first change that happens is chromatin condenses into chromosomes.
So see here, this is the cell and this is the nucleus. Nucleus has nuclear membrane, and inside the nucleus we have a network of threads, and this network of threads is called as chromatin. Students, remember, chromatin and chromosomes are one and the same. They are chemically same, but the structure is different. If they are like rods, they are called as chromosomes. If they are like network like, it is called as chromatin. What is this chromatin and chromosomes? They are the genetic materials which have DNA. Understood, students? So this chromatin condenses to form chromosomes. How many chromosomes? Because it is the human cell, these threads, they coil about themselves and they form rod-like chromosomes. That is 46 chromosomes. Understood? So now this actually, a chromosome contains, if you see the structure of chromosome, it contains a central disc called centromere. So central disc name antar centromere antar, and this is called as chromatid. This is chromatin, this is chromatid. So a chromosome contains a chromatid and a centromere. So now this chromatin has become chromosomes, and each chromosome usually contains one DNA, but this chromosome has two DNAs because of this S phase. S phase lo manaki DNA double ayindi kada, kabatti okkokka chromosome lo rendu DNA lu unnayi anamata. So we have now chromosomes in the cell. Chromosomes ante em ledu, chromatin rod laga ayipote chromosomes. So ఒక్కొక్క chromosome లో 2 DNAs ఉన్నాయి. Now vertical splitting of chromosomes take place to form double structured chromosomes. See here, దీనిలో రెండు DNAs ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే this chromosome vertically split అయ్యి double structured chromosome form అవుతుంది. See here, if you see this chromosome, it has 2 chromatids. I told no, దీన్ని క్రోమాటిడ్ అంటారు. ఇక్కడ 2 chromatids వచ్చాయి. ఒక్కొక్క chromatids లో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క DNA ఉందంటే a whole structure is chromosome. It is having 2 chromatids with 2 DNAs. Understood? So ఇది ఒక డబుల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్రోమోజోము, 2 chromatids ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క chromatid లో ఒక్కొక్క DNA ఉంది. అంటే టోటల్గా 46 chromosomes ఉన్నాయి, 92 DNA molecules ఉన్నాయి. Understood? Next is nuclear membrane disappears. So now the nuclear membrane which is around these chromosomes, it dissolves and disappears. Next, the nucleolus. Nucleolus is this darkly stained body which is present inside nucleus. That also disappears. See here, it is dark here and it is disappearing. Then the centrosome. Centrosome is the cell organelle which helps in cell division. That centrosome, it divides into 2 structures called centrioles. Centrosome అనేది సెల్ డివిజన్కి అవసరము. ఇట్స్ ఏ సెల్ ఆర్గనల్. అది డివైడ్ అయ్యి రెండు స్ట్రక్చర్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఏమంటారంటే సెంట్రియోల్స్ అంటారు. సి హియర్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ స్ట్రక్చర్ హియర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ డబుల్ స్ట్రక్చర్డ్, అంటే 2 స్ట్రక్చర్స్గా మారి సెపరేట్ అయినాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as centrioles. Now these centrioles, they migrate to poles. Migrate to poles means the opposite side. So this stays here and this will come here. So one stays here, the other stays here. So they go to poles, and after going to poles or during the migration they form spindle fibers. See here, spindle fibers. What are these spindle fibers? Spindle fibers ante just protein fibers anamata. కొన్ని ప్రోటీన్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట. సీ హియర్, దీని నుంచి కొన్ని ప్రోటీన్స్ బయటకు వస్తున్నాయి, దీని నుంచి కొన్ని ప్రోటీన్స్ బయటకు వస్తున్నాయి, అండ్ అవి అలా ఫామ్ చేస్తూ పోల్స్కి మూవ్ అవుతాయి అనమాట. దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రోఫేస్. సో ప్రోఫేస్లో ఏం జరిగింది, క్రోమాటిన్ క్రోమోజోమ్స్గా మారింది, అది స్ప్లిట్ అయ్యి డబుల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్రోమోజోమ్స్ ఫామ్ అయినాయి, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిసపియర్ అయింది, న్యూక్లియోలస్ డిసపియర్ అయిపోయింది, సెంట్రోమియర్ 2గా స్ప్లిట్ అయ్యి సెంట్రియోల్స్ని ఫామ్ చేసింది. ఈ సెంట్రియోల్స్ పోల్స్కి పోతూ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాయి. స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అంటే ఏం లేదు, ప్రోటీన్ ఫైబర్స్ బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. Next is metaphase. So in metaphase, what happens is the spindle formation is completed. See here, the fibers are completely formed. They are big now. They are completely formed. Now these protein fibers, which are thread-like, they hold the chromosomes and pull the chromosomes, keep them on the central line called
metaphase plate. So the central line passing through the cell is called as metaphase plate, and the fibers drag the chromosomes, keep them on the metaphase plate. The alignment is like the centromere of all the chromosomes lie on the metaphase plate and the arms are away. So chromosomes ni ee fibers లాక్కొని వచ్చి ఈ సెంట్రల్ లైన్ మీద అలైన్ చేస్తాయి. ఎలాగంటే సెంట్రోమియర్స్ అన్నీ ఈ లైన్ మీదకి వస్తాయి, ఆర్మ్స్ మాత్రం కొంచెం అవేగా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగా అలైన్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మెటాఫేస్. Next is anaphase. In anaphase, what happens is the spindle fibers, the protein fibers on either side of the chromosomes, they contract. When they contract, what happens? The centromere undergoes pressure. Ikkada pressure create avutundi, and due to that pressure, the centromere splits, pulling the chromosomes to the poles. So chromosomes split అయిపోయేసి the arms are pulled to poles. Now the double structured chromosome has become single structured chromosome, and each pole is now having 46 chromosomes, because 46 chromosomes are aligned here, but these are double structured. Now they have become the single structured chromosomes. 46 went to this side and 46 went to this side. So the conclusion is, like in anaphase, movement of chromosomes takes place to the poles. Now the next phase is telophase. In this phase, all the events are reversed to that of prophase. So we have seen in prophase, chromatin condenses to chromosomes, but here the chromosomes which have reached to the poles, they decondense and form chromatin. Here chromosomes have become chromatin. The nuclear membrane reappears. There is no nuclear membrane here. It is reappearing and it has formed. Okay, next spindle fibers disappear. Spindle fibers anta ikkada unna fibers anta poyayi chudandi. Spindle fibers, they disappear. Then centrioles, two centrioles are there, no, they join and form one centromere to one cell. రెండు జాయిన్ అయిపోయి ఒక సెంట్రోమియర్ ఫామ్ అయ్యి ఒక సెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకో సెల్ అంటే ఇంకో సైడ్ ఏమవుతుంది అంటే న్యూ సెంట్రోజోమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ టీలోఫేస్. టీలోఫేస్లో ఏమైంది, న్యూక్లియస్ డివైడ్ అయిపోయింది. లైక్ క్రోమోజోమ్స్ డివైడ్ అయిపోయి పోల్స్కి వెళ్ళిపోయేసి న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ అయిపోయింది, అంటే 2 న్యూక్లియై ఫామ్ అయిపోయినాయి. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ క్యారియోకైనసిస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫేజ్? That is cytokinesis. Cytoplasm has to separate. Only then the cells get separated, right? So now what happens is constriction appears at the center. So telophase cell lone constriction, telophase ending ke niku constriction వచ్చేస్తుంది అనమాట. సెల్స్ మధ్యలో ఒక డిప్రెషన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ డిప్రెషన్ కంటిన్యూస్ deepens and cuts the cells into 2. See here, ఈ డిప్రెషన్ డీపెన్ అవ్వడం వల్ల సెల్స్ సెపరేట్ అయిపోయినాయి. దిస్ ఈస్ హౌ సైటోకైనసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ యానిమల్ సెల్స్. నౌ వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్ సెల్స్? ప్లాంట్ సెల్స్ హ్యావ్ సెల్ వాల్ విచ్ ఇస్ టఫ్, అండ్ సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రిక్షన్ అండ్ డీపెనింగ్. దట్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్. ఎందుకంటే ప్లాంట్ సెల్స్కి సెల్ వాల్ ఉంటుంది, అది చాలా టఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి సైటోకైనసిస్ ఇలా జరగదు. బట్ హౌ దెన్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్? ఎలా జరుగుతుందంటే ద స్పిండిల్ ప్రోటీన్స్ విచ్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సెల్ డివిజన్ అండ్ ఆల్సో ద వీసికల్స్ ఆఫ్ గాల్గి అపారటస్లో వీసికల్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వచ్చి దే గెట్ డిపాజిటెడ్ అట్ ద సెంటర్లో డిపాజిట్ అయిపోతాయి అనమాట. స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అంతా న్యూక్లియస్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత స్పిండిల్ ఫైబర్ ప్రోటీన్స్, then Golgi complex vesicles, they all come over here, they deposit and form a wall in between the 2 nuclei so that the cells are separated. So did you understand? Cytokinesis 2 ways లో జరుగుతుంది. అనిమల్ సెల్స్ లో అయితే ఒక చిన్న కన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ అయ్యి డీపెన్ అయ్యి సెల్స్ రెండు సెపరేట్ అయిపోతాయి. బట్ ప్లాంట్ సెల్స్ లో సెల్ వాల్ ఉంది కాబట్టి కష్టం, కాబట్టి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అండ్ గాల్గి అపారటస్ లో ఉండే వెసికల్స్ సెల్ వాల్ మెటీరియల్స్ ని తీసుకొని వస్తుంది. ఈ గాల్గి అపారటస్ లో ఉండే వెసికల్స్ సెల్ వాల్ మెటీరియల్స్. వాట్ ఆర్ ద సెల్ వాల్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్? సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ అండ్ పెక్టిన్, రైట్? సో గాల్గి వెసికల్స్ లో అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో those materials are brought over here and cell wall is made between the 2 nuclei. So the cells, they get separated. This is how cytokinesis takes place. Understood, students? I hope you understood how
the mother cell divides into two daughter cells without change in chromosome number. Thank you, students. We don't have meiosis in syllabus, so I am not going to teach meiosis. That's it. Thank you.